Anh em chờ xíu nha, nó đang update cái đéo gì ấy. Đây nè. Hello chị. Này tôi có nhắc rồi đó, có gì chọc nói chọc vừa thôi, mắc công lắm cái chuyện. Nhìn vô xem cho vui thôi nhờ bật lên update đéo gì rồi. Update nhẹ nhẹ. Nhớ kênh tôi á, thằng nào con nào mà kiểu chọc chọc ha hiểu nha, một sợi bay màu 3 giây. Tại vì người quen thì nó có nói chuyện qua bời lần thì tôi nể, tôi không có làm hết rồi. Còn đứa nào lạ như chậu tên tôi là tôi ban hết, tôi không để nè. Con đây cô rồi đó còn hiền ấy. Gặp tôi là tôi bay màu hết. Có mấy lần đó, mấy ông chọc nó hơi nhiều, đụng chạm tới chỗ mà lúc nó đang nổ quạo á, chờ nắng nóng nữa đang nổ quạo á, cái dễ tiếp xúc lắm. Tôi cũng vậy mà. Mấy ông ở miền Nam đây rồi mấy ông sẽ rõ. Chứ gì nữa, anh nóng mà còn gặp đi đạp về, thử đi làm đi học về mà còn gặp mấy ông chọc nữa, hỏi sao không nói đi. Gặp nếu tôi mà nó thì trường hợp như nó trường hợp của nó như là qua tôi á, tôi lập tức tôi sẽ cho mấy ông bay màu á, trừ một số người quen tôi còn để, chứ là người lạ tôi cho bay hết á. Tại đây cô hiền, gặp tôi thì khác, tôi không phải hiền gì nhưng mà tôi thì biết
cái tính của tôi á. Ai ở lại thì cứ ở lại, ai muốn bay bầu hết thì tôi tiễn thôi. Ok, hello mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh channel. Thì hồi nãy Hằng mới đang update cái game này nè, không biết sao bị update nữa, cho nên là giờ mới vô được. Thì chúng ta bắt đầu nha. Anh em đừng có trách vì sao Hằng để cái streaming, cái chỗ donate ở trên nha. Tại vì mình đang có cái việc Việt hóa nên là để ở dưới cho nó tiện. Này nó tóm tắt lại nè. Ủa mà ông Chi thì hiện đang ở đâu? Tôi nghe đồn ông đang ở bên Mỹ phải không? Vậy chứ? Hello Walker. Trời ơi. Ok, let's go chơi tiếp. I'm home. Back here, sweetie. Đó. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you Đang up. đi học ở Mỹ Hey, hả? handsome. This is gonna be a Tôi long đang night, có but dự these định shots đi are qua turning out great. I guess you're gonna need that Australia coffee để đi then. học nè. I'll go put Đi it học on. với đi làm. Giờ đi đâu? Bật máy pha cà phê. Tôi cũng sắp giống như mấy ông vậy á. Tôi đi qua bển, tôi học, tôi làm. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Bây giờ làm gì? Ui. Học ở Mỹ á, bạn tôi cũng có con bạn đó cũng định đi du học với tôi gì nè, nhưng mà nó có kiểu đúng kiểu là du học sinh, còn tôi là kiểu đi du học I định just cư. finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Mà đúng mà. Tại tôi có ngồi nhà ở bển, tôi qua xem tấm tiền gì nào. Nè, léo vậy. Vậy ngon rồi. Vậy con bạn tôi nó không chọn qua Mỹ, tại biết sao không? Một á là nó cái giá thành nó quá đắt, hai là phải đi phỏng vấn, mà phỏng vấn đi qua bển học á khó cực kỳ luôn, không phải dễ. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. Đi. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Ủa cái gì? Alan! Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. I'm right here, baby.
I'm fine. Just get the lights back on now, please. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, Cặp Ryder. trẻ em dưới 18 tuổi xem cái này nha. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. À, If I ever got scared of the dark, I could just em flip the đi switch and làm the một magic ít light ít would scare là the mình monsters đã away. tiết Oh, kiệm sure. với lại sinh hoạt thôi à. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, Ryder boy. You made that up right now, didn't you? No, Dịch no. corona không phải không, nếu mà không có dịch Seriously. corona giờ nè I tôi love đi vậy you. nè, Even if Tháng you're này a nè. liar. tháng 5 này nè, Thanks for this. dịch corona mà không tiến triển ấy á, thì dịch mẹ. Tôi bây giờ tôi qua Úc rồi nè. Ở bên đó mùa này đẹp lắm. Mùa thu sắp sang đông, đẹp dã man luôn. Thề. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? Cái gì? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If Có the điểm pain luôn. gets any worse or you experience any other symptoms, Con đang tập you chơi should mấy come con see me. game con cốt I'll trệ let để you get tôi on with it. mục đích là vừa để nghe, Sheriff vừa để Graves waiting for you. tôi nghe cái She's tụi nó very cách good nói, at her job. phát âm, I'm sure she can locate your vừa để wife. nghe lại nghe nữa, tăng thêm phần khả năng nghe. Ở đâu? Các chị có Sarah. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Sarah Now, đâu? if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. À đây nè. Ui, Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. phí cà phê. Come back later on to remind you. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stuckey's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. À, Look, we've located the thì place. tôi cũng có dự định vậy rồi mà tôi qua bển có 2 năm hơn lận. Driving it at the rehearsal today. Over. Oh, give me that. Tôi học cái gì thì cứ qua bển mà học. Really fresh Ok. garage. Over. Okay. Mr. Wake, Tôi bây giờ có The coi sheriff căn is bản waiting tiếng for you in Anh her nhiều office rồi. down the Tôi corridor. nghe được, tôi nói được. Cây tôi liệu phản xạ được, mọi thứ cũng đều 50-50 hết Come in, rồi. Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's Nên charged là now. không cần lo đâu. Have you started looking for my Qua wife yet? bển nữa là người My ta men are dạy already nữa on it. là Now, ok can you rồi. tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? Không được. How did you end up at Stuckey's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd locked me up. Excuse me. I need to take this. Excuse me. Hello? Alan, please help me. Vậy Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Mr. Lover's Wake, can I Peak. help you with anything? Midnight. Don't do nothing stupid, pal.
for watching you. Đi. Bây giờ phải đi ra ngoài. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. I couldn't go anywhere yet. I had to play along with the caller. Alice's life was at stake. He's one of our regulars. I thought he quit drinking for good. Đi về phía Oh, sau no á. such luck. He went on a Phía bender trước and đi beat được. Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. I need some fresh air. Can I go out? In the back, maybe? Of course, Mr. Wake. I understand. You can get there through the cells. Deputy Grant can show you the way. Đâu trời. Đi. You can get to the back lot through that door and down the corridor, Mr. Wake. À đây. Hey, mister! Hey, can you turn the light? The light's on! The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Ồ. Mình để nghe thôi hả? Tôi đang nghe mà. Đang tập trung nghe mà. Mày. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Giờ đi đâu nữa? À, có đường lên, ok. Ủa? Đâu phải đâu. Kiểm tra chiếc xe hỏng. À. Xe hỏng hả? Xe hỏng là hình như xe này. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need some beauty sleep. Just one more item before I go. Không phải xe này. Xe hỏng á, những xe hỏng không chi mà. Biệt mù đường. Bị nhiễm từ con Riku rồi. Barry? Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Ra khỏi đường cảnh sát, ok. Mày làm sao ra? Đi hướng nào trời ơi, được phát. Mẹ để làm gì kéo xuống nè.
A writer is a light that reveals the world of his story from darkness. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded. Tor and Odin never caused any... Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? Max là thằng nào? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got Alice. Do you and everything's understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Party phone. Bữa tiệc và vui vẻ à mấy lần. Gì vậy? Wow. Nó chỉ search Rusty ở đâu? À, Rusty ở ngoài. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake, I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Tìm mẫu đơn. Okay, boy. We're almost done here. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call.
Can we talk about this later? Mẫu vật có niên đại khoảng 14.000 năm, được phục vụ chế bởi bảo tàng Rapoo năm 1981, được tặng cho công viên quốc gia Nguồn năm 1998 khi được coi Mammoth Colombian là biểu tượng hóa thạch của bang Washington, được đặt ra The Bush cho phép Charlie. Nó đã trở thành biểu tượng chính thức của công viên. Wow, voi Mammoth. Ủa chuyện kia đâu? I'd come here to rent a cabin where I could wait till midnight. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Nè mà tao có đi Hằng Lập. Wait here. Đi mẫu đâu trời, đâu fuck. Nhìn trong đây chưa? Ở đây có khóa hết mẹ ơi. Anh em nào đang xem đừng quên cho Hằng một like nha. Like là coi như là cách ủng hộ rồi đấy. Ôi trời. Mẫu đơn này nè. Tí. Xong. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Xa thế. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude Mẹ who mày nói went nhiều quá im mà. into thin Shut air. up. That's just crazy talk, Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay, Mẹ I ơi. understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Đấy, coronavirus mẹ đó rồi. Axi liên tục luôn. Be careful with the natives, Al. Nháo, nói nhiều. Everybody Nhiều lòng needs a nghe chưa? tourist, or it'll be deliverance all over again. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, Lấp bắc. spores, poison ivy, Lấp bắc. God knows what. This is so not worth a 15% commission. Wow, hai cái giường đơn. Đã lấy pin đèn hả? Chơi cái này là phải bật lên hết. Tiện điện nha.
Here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Mẹ mình đi và thằng Mẫn vẫn còn nói nhiều. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Ủa, cái gì vậy? Ui, giật cả mình. Gì đấy? Kéo nói nhiều, chạy. Đi theo cánh sáng. Gì? Con gì đây? The vision left me weak. This was no head injury. Gì vậy? Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Gì vậy? The ranger's office was locked. I'd need a key to get in. Somebody. Hello? Back here. I'm back here. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Mẹ ông chết mẹ rồi còn đâu. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Khi. Bật đèn sáng. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Lấy hết. Có cái gì lấy hết. I was Wow. too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back Có on. điểm luôn. Cái gì vậy? Rusty! Rusty! Đứng lên. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. I just need hunting licenses. Mày.
had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please! Don't feed the animals. Fishing is only permitted for those visitors who purchase a park fishing license. No The park ranger's instructions. At all times. Rusty? Rusty, no! Never. 100 yards. 2 bears and wolves. Never approach any other. Closer than 25 yards. Pets must be leashed. At all times. Never leave your pet unattended. Nó xe với tao à? It is against the law to remove any Mày historical artifacts from the park. Includes even rocks you made. Nó xe với tao này. Mày này nhờn với bố mày. Túi rồi về gì đấy. Oh my god. Hằng nè. Mày luôn. Chạy. Ai vô. Ouch. Cây thế. Đây. Rusty. À, có bay bì gì không hả? Bay bì gì vậy sao chơi? The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Just need hunting licenses. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Mai này có cái gì không đã? Không có đạn nè, con đấy. Ủa. Please don't feed the animals. Fishing is only permitted for those visitors who purchase a park license. Obey the park ranger's instructions at all times. Rusty, no! Never. Closer than 100 yards. Bears and wolves never approach any other. Closer than 25 yards. Pets must be leashed. At all times. Never leave your pet unattended. It is to remove any natural objects or historical artifacts from the park grounds. This includes even you made or even simple berries.
có đạn. Này. Nhặt. Ấy ồ. Mày đừng chết tôi. Mày đừng chết nha. Ngay có đạn. Mày tha hồ bị dây tụi bay được mày. Mày nhờn này. Bên này không có gì không? Vào đây check in kỹ coi. Thằng này chạy nhanh một hồi nó sẽ mệt. Như cá mình. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs.
tonight's episode, The Man in the Mirror. He's inside, Agent. He's a weird one. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your dear best plan like? My plan? Wow. You make it sound a lot more organized than I Con ever rồi, seen, con man. đã rồi. Má ơi, nó ngoài kia. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that. Tell me about it. Làm sao mình không tao á? Yes, exactly that. But I'm going to check out the political and one of the bygones Bình thường bố mày á, cánh cửa đâu con. Lên tỉnh nào trời, xa quá không sao biết được. Giết 1-2 con nữa là tới hả? Là ní. Hồi nãy tôi thấy một con đó. Thằng này yếu sinh lý thế nhỉ? Thấy cái nhà này như không con luôn. Mày ra đây. Ra đây đi, khỏi hù. Ủa, sậy bố mày biết chơi biết bao nhiêu con game kinh dị gì chưa? Đi theo hướng đó hay sao trời? Đừng có nói là đi ngược lại đi nha ba. Cái chỗ tiệm nem điểm tới này phải không nó phải không?
kìa. À. Xếp. Có ánh sáng này an toàn rồi. Ủa, điện thoại. What the hell was that? I saw it from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for me. I mean it. Cái gì đây? Lâu. Đạn số lục đầy hả? Full rồi. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Ui! Sao tắt đài đâu? No. Oh my god! Mày! Au! Ai da! Oh shit! Đù má ba con luôn! Ở đó một hai con cái đéo gì ba con lận á! Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Ui da! Đó này. Oh shit! Mày! Đủ xị, chết một lần thôi, đéo có lần thứ hai đâu được. Nó hả? Chóng mặt quá vậy? God, nó xuất hiện rồi, biết ngay mà.
Còn nữa hả? Chị thỏ chị biết phi lao ảo. Tiêu lý phi đâu? Wow, ây da. Mày quá. Mày. Rớt bắt đi rồi. Giờ làm sao để vô? Lý ngân lồn. Kéo cho đẻ luôn hả? Lãnh thổ Washington. Như nãy bên Mỹ có thật. Cái gì vậy? Oh shit, đi con mày. Ush. Ush. Ánh sáng, bố mày cần ánh sáng. Rồi làm sao? Bay vô đây. Ngon vô đây đi. Ngon vô đây đi. Liệt mẹ. Xuất hiện nữa đi. Láo. Nó xuất hiện luôn. Trời. Đây chân tọa đã. Bye bye nha, bye bye các bạn nha. Shit. Gì vậy? Shit.
Nữa à. Mẹ tao mệt lắm rồi nha. Hay quá. Ai vậy? Come on, we gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares won't keep the bastards away. Anh hùng nút tới rồi. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Dòng chai lúc sáng luôn, ngon ngon. I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. Oh shit, mẹ nó. Mày làm sao? Mày mày hay quá anh hùng nút. Mày này coi, khỏi chắc cụ mày nè. Lover's Peak, right up these stairs. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Yeah, no can do. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Oh my god, nó tới nữa rồi. A little longer. Scare them off. Nhanh lên bác ơi. Light on those bastards. That'll keep them off us. Just a little longer. I almost got it. Okay, it's open. Move it or lose it. I got for ya. Nhanh lên bác ơi. Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Better get ready. They'll be on us soon. This is it, Wake. Last stand. There's more players here. Get ready. Lấy hết. As long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Sợ hả mày? Sợ chưa? Sợ chưa? Mày
That's not how this goes. Get with the program, Wake. Oh my god. Lại lên bố già ơi. Trời ơi. Last stand. Má khó phải lồ thầy. Fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Quá. Nhanh lên, còn thằng nữa. Monster! Fighting me! Tới giờ phải dùng nhanh lên bố ơi. Chết đi. Mày hay. Oh shit! Ôi! Ôi! Mày hay đó! Tí đâu rồi. Xong!
Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her and Thấy ra ông nó không phải tốt lành gì lắm. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Qua khu rừng hả? Mà biến qua khu rừng kia. Đây không có gì đâu, fuck is shit. Đã. Pháo. Nhặt hết, coi như là nhặt hết mà. Cái gì phát xéo đó. Oh shit. Gì đây? Ôi trời! What the hell? Ôi trời! Mày ơi! Mày! Mày cả mình đủ có cái trap ở đây á, Chapter à! What the fuck? Còn không mà bố mày dẫm nữa. Ủa đánh trap vậy? Ui shit!
chơi Dead by Daylight gặp Chapter thế là quá đủ rồi nhá. Qua bên đây muốn gặp nó là thế nào? Anh lồ game. Tính. Nha, có điểm xếp rồi. Ông nào có kiểu trên Steam có sẽ share library có game nào hay nên tôi chơi thử nha. Nhưng mà sắp tới đây tôi cũng sẽ mua game rồi, anh em mình có thể góp ý đi. Nó summer sale rồi nè, có một số anh em donate để tôi mua game á. Đâu rồi? Wow. Giỡn mặt với bà. Hết pin hết đạn luôn. Bây giờ đi đâu quá. Đi thế này. Tôi không biết là tôi có đi đúng đường chưa nữa. Ai nữa? Ush, mày nè. Bố mày nét công phu lắm. Tuổi. Cho ánh sáng là cho qua khu rừng. Cái kìa. Mày tao giết con nữa. Mày nè. Oh shit. Mẹ nó. Cho bố về đây không để buộc tao phải giết. Xếp. Ok. Nay cũng đã chơi tới đây rồi mọi người ơi. Điểm ánh sáng này có nghĩa là xếp rồi đó. Thử xem. Rồi xếp lại.
Nghỉ thôi, đổi ca. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Bye bye, hẹn mọi người vào ca 3. Tí nữa sẽ có ca 3 nếu mà Hằng hứng.